everyone! Today we are gonna make a tanghulu. 우리 오늘은 탕후루를 만들어 볼 거야. These days it is very popular, so I wanna make it. 요즘에 굉장히 인기가 많더라고. 그래서 만들어 보고 싶었어. Do you like it? 너희들도 좋아해? Okay, before we start, what should we do? 우리 시작하기 전에 어떻게, 뭐 해야 되지? Yes, wash your hands. 맞아, 손을 씻어야 돼. Did you wash your hands? 손 다 씻었어? Yes? Okay, so now let's start. 이제 시작해보자. I'm gonna let you know what we need. 뭐가 필요한지 알려줄게. We need a banana. 바나나라. What is it? 이거 뭐지? It's a tangerine. Tangerine. 맞아, 귤이랑. We need some blueberries. Blueberries or blueberry. We need some wooden sticks. Wooden sticks. 200 gram sugar. 200 gram sugar. 200g 설탕. 100 milliliter water. 120 milliliter water. 120ml 물도 필요해. First, let's peel the banana. 우리 처음에 바나나 껍질을 벗겨볼까? Peel, 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 peel. Now, let's peel the tangerine. 이제 귤 껍질을 벗겨보자. Peel, 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 peel. 다 벗겼어? And now, let's insert the wooden stick. 이거를 껴볼 거야. 이거 껴보기 전에 let's cut the banana. 바나나 먼저 잘라보자. Cut, 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 cut. Cut the banana. And let's insert the wooden stick. Okay, like this. Insert. It's gonna be the banana tanghulu. 바나나 탕후루가 될 거고. And tangerine tanghulu. Okay, let's make it. Tangerine tanghulu. And blueberry tanghulu. How many blueberries do you want? 몇 개 꽂을까? 5? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so today we're gonna make blueberry tanghulu, banana tanghulu, and tangerine tanghulu. Right, now let's make caramel. 이제 카라멜을 만들어 볼 건데 you need a pot like this. 이런 냄비가 필요해. And add 200 gram sugar and add 120 milliliter water. 물을 이렇게 섞어줘. And it should be over medium heat. 이거 이렇게 중간 불에다 놔줘야 되거든. Don't stir this mixture or it may crystallize. 이거 이렇게 젓잖아? 그러면은 결정체가 남아. So don't stir it. 이렇게 저으면 안 돼. Okay, let's do it. Boil them for about 7 minutes. Okay, 7 minutes. When the mixture is getting thicker, please turn your flame to low heat. 이렇게 좀 걸쭉해지잖아. 그러면 불을 좀 줄여줘야 돼. And boil them for about 7 minutes more. 그리고 한 7분 정도 더 끓여줘. Get this. When the mixture seems slightly amber color, 이렇게 약간 갈색빛이 돌잖아. Please turn off the flame. 그러면은 불을 꺼. And let's check if it is available or not. 이거 한번 써도 되는지 테스트 한번 해볼 거야. Please
drop some mixture into the cold water. 이렇게 찬물에다가 넣어보는 거야. Okay, let's check it. 자, 우리 한번 볼까? Wow, look at this. It is stiff and hard. 진짜 딱딱해. 그치? So now let's dip our fruits. 이제 우리 이 과일들을 dip 이렇게 담가 볼 거야. Let's dip. Dip. Okay, so please place these onto some parchment paper to cool. 이렇게 좀 요거 굳어야 되니까 여기 종이 호일에다 놓자. Deep. Okay, okay, place. 여기다가 놓는 거야. And it's gonna be hardened pretty quickly, so please wait. 이거 되게 빨리 굳어, so please wait at least 5 minutes to be safe. 안전을 위해서 한 5분 정도 기다려줘. And you can try that. Bye bye.